Aber das wäre aber auch nochmal sowas, was noch in der Liste steht. Mal so einen Ladyboy angucken. Was? Hier in Tresor Berlin, Alter. Wie sowas überhaupt zustande kommt. Da rennt Wie genug sowas raus. zustande kommt. Oder hat Magdalena, ich weiß es nicht mehr. Ich krieg das nicht mehr zusammen, die Story. Ich habe ein Gefühl, nach dem Rennen heute gibt es so einen Döner. Ja, bitte bei mir vorm Rennen. Meinst du nicht, du musst nach dem Rennen ins Bett? Chicken-Döner. Ja, ich schicke mal. Moin. Hallo, Einsam. ich bin Marcel David. Nein. Wollen auch Sie Ihr Auto verkaufen? Ralf Schumacher? So ist so zum Meme geworden, der Quatsch. Aber absolut herrlich. Du möchtest wissen, wie viel dein Kampfjet wert ist? Ist der Stream eigentlich schon online? Ich glaube, der geht so gegen 20 Uhr. Ist? Ja, wie gesagt, die Fußballmannschaft bei Killswix will heute was Also sehen, Link habt Ja. ihr bei Social wie Media sich zum 5 Weitergeben. Seconds in die Wand ledert. Wie schreibe ich denn Dings nochmal? Das den- wurde doch in Social Media oder so gepostet. Ja, bei Social Media kannst du Die den Link ganzen haben. Streams. Ja. Der Link. Muss man Hallo, klicken. Peter. Twitch.tv/FSC Klitoris. Ja, Klitoris, T-Lord. genau. Wo wir. Hätte er den wieder Namen, hätte er sein nicht gestreamt. So ist es Also, ich fest. sag dir, wie es ist, wenn du damit nach Malle fährst. FSC? bist du Oh, mit Peter, dabei. ich hatte Angst, dass ich dich. Hier, FSC Kirti-Lot, ne? Genau. Ja, genau. Jo, Ah. die habe ich gestern direkt schon abonniert. Und wie kann ich jetzt, Ja. wie abonniere ich dich? FSC-Kirtilot. Nee, wie kann ich dich abonnieren? Mit Folgen? Ja, Probi, geile. Ich muss Mach noch ich. schnell abladen. Ich glaube, ich fahre bei Im der Video falsche und Stream, Richtung. das habe ich schon mal gesehen. Okay, es geht nicht, ich kann dich nicht Ja, folgen. 1:1 Werbung. Ich bin Marcel David. Kann ich jetzt mal mein Sind wir jetzt Verifizierungscode schon hier alle? Nico, Jo, hier, da wo es leuchtet. Schweigefuchs. Nico, Schweigefuchs. Also gestern hätten wir schon starten können mit den Leuten, die hier drin sind. Wieso Wer Schweigefuchs? fehlt denn noch? Wer fehlt denn noch? Psst. Jetzt ist gut. Jetzt machen wir Feierabend, nicht? Müssen uns hier mal ein bisschen jetzt fokussieren. Auschwitzer hat sich gemeldet, der ist Fragezeichen. Der Rest Ich ist fahre schon da. mit 300 über der Autobahn. Gut, Ich dann- komme gleich. Dann kleiner Reminder, denkt daran, in euren Zweikämpfen, das ist jetzt nicht mehr Preseason, jetzt zählt quasi, geht jetzt wirklich um Punkte. Also jetzt lohnt es sich abzuschießen. Jetzt lohnt es sich abzuschießen. Denkt auch Das ist daran, wichtig, Alter. denkt daran bitte, wenn ihr, also einerseits die Top 3 plus Fahrer des Tages können sich selbstständig ins Wartezimmer begeben. Das ist auch so mit ihnen abgesprochen. Und denkt daran bei den Interviews, wir sind jetzt auf einer anderen Plattform, seid auch einfach normal. Ganz Sagen wir es mal so. 380.000, ja Mann! War gerade irgendjemand im Stream und hat das Bild gesehen mit dem einen Witz zum Anfang, Mit haben dem sie Witz? gesagt? Mit Lennart? Achso, ja, das hab ich Ihnen gestern noch als Dingens gegeben. Da war ein Lennart-Witz? Auf Ja, so ein Lennart, Niveau wie er gehen wir sich in jetzt Abu hier, Dhabi gedreht hat. Und es ist einfach nur so alle auf der Geraden und Lennart steht hinten quer. Ach so, ja. Abu Dhabi. Ich erinnere mich. Das war schön. Ja, fand ich auch. Tut mir Hätte man eigentlich auch- leid, Ich hätte jetzt eigentlich mit irgendwie einem Killstreaks DNF gerechnet oder 5 Seconds oder so. Aber Ach nee, schon kein zweite. Ach, fuck. Okay. Die Mucke holt mich auch schon wieder komplett ab. Na, jetzt muss ich aber mal kicken. Jetzt macht er mich also ich aber war jetzt nicht so, wie die da waren im Stream. Das ist zu langsam. Voll die Ach, wieso Scheppelünge, hä? Ihr könnt alle noch was lernen. Er zeigt gerade einmal alle Kurven. Der verpasst ja jeden Apex. Wir hätten gar nicht üben müssen, wenn wir alles gezeigt kriegen. Er verpasst jeden Apex. Das ist auch gut. Gefällt mir. Ja, stimmt doch. Ich habe gerade noch Nike-Werbung. Seid ruhig, sagt, deswegen Aber verliere ich warum ist jetzt es 2 denn Tag Zehntel. Er ist ganz schön langsam.
Mit 1,20, da fahre ich Der schon auf die ist Startziel schneller gerade. als ein Teil von uns gerade eben in der Testlobby. Jetzt wäre ich über die Startziellinie gefahren. Ich bin gerade Turn 16. Viel Grip und stets eine gute Posi im Grid. Ja. Nee, ich meine, wäre ich gefahren. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil alle die gute Position wird's eng für. Ja, ist ja blöd jetzt. Das ist wie bei den Ostfriesen mit den breiten Autos, weil alle vorne sitzen wollen. Junge, das viele Logos, alle. Oder? Jetzt bin ich Alle auch mal Infos zu Now. Gucken wir mal, was Mori uns da angeleiert hat. Ach, Alter. scheiße, wir sind schon live. Achtung, Jungs. Ach, Ja, Spielches First Lap. Winner, Cotti, Pole, Cotti, ach Gott. Ich bin unter Druck. Du hast keinen Bötter. Ich finde es aber auch schön. Gestern meinte er, naja, wenn so 2 Zuschauer dazu kommen, ist schon cool für uns. Ist der nur bei mir so leise? Ja, gar nichts. Kann mich jemand einladen? Habe ich den Ton Alter, an? ich habe mein Handy auf Anschlag laut. Ja, ich hab mein Headset auch auf Anschlag. Na, streamt er alleine? Ja. Ah. Ich glaube, der streamt über seinen PlayStation-Controller. Nee, ja, ich wollte auch gerade sagen. So. Alter! Habe ich gerade Peter P-Mann gehört? Ja, Mann. Ich hätte mal noch eine Frage. Josh, du hast eine Einladung? Oh, perfekt. Ich kann die wieder nicht sehen, die Einladungen. Ich kann nicht mehr. Muss man die Telemetrie oder sowas anschalten wieder? Ja, da wollte ich noch hinweisen. Das muss scheinbar durch das letzte Update oder sowas. Das war bei mir gestern auch alles auf Ausführung gestellt. Warte, ich guck ganz toll. Wo finden wir die Telemetrie nochmal? Alles aus. Also UPD-Telemetrie an, ne? Stimme etwas leise, alles klar. Ja. Sagen wir mal gleich, Was ist mit dem Übertragungsmodus? jetzt passen. Controller abgeschlossen. Warte kurz. Hat der überhaupt das Hey, geändert? findest du, er hört sich besser? Der hört sich doch immer noch gleich an. Oh, Ja. Nee, ich glaube, der Übertragungsmodus, ich weiß gar Den nicht, ob brauchst du der nicht, du anzeigt. brauchst nur UDP-Telemetrie an und Telemetrie auf öffentlich. Und unten Online-ID anzeigen an, ne? Ja, genau. Okay, ist gut zu wissen, habe ich jetzt schon mal eingestellt. Muss man von öffentlich links und rechts rüber switchen wie früher oder nicht? Mach mal, aber ich weiß es gar nicht. Dann mache ich Senderate wieder Also, auf. Ja, Peter, bei mir war muss das man by the gestern way nicht. aus gewesen. Das, Naja, das ist nochmal das Problem. war das Problem gestern. Dass Aber Mobi Mori da ist nicht war mehr und zu alles hören. recorden konnte. Also bei mir war gerade Egal, du sollst doch fahren und keinen Stream schauen. Weil ist ja nur gut. Leta Also P-Mann? bestimmt andere noch im Jo. Chat, die ihm das sagen. Also GG, ne? Crazy PRC. Danke, Mann. Geil, oder? Weiß nicht wie, aber war ein bisschen Macher. Was? Das, So, gekommen. Bevor wir hier nochmal ganz kurz zwischengrätschen, bevor wir dieselbe Ich möchte Problematik gestimmt wie gestern haben. Es drückt, Gottverdammt nochmal, keiner ready. Okay? Ich habe keinen Bock, wieder zweimal eine neue Lobby machen zu müssen. Der Druck wächst. Aber warum finden wir das so witzig, Kevin? Ich weiß es nicht. Wen nur 11 Fahrer heute? Peter, Nee. Das wird doch. Ja? Peter, kannst du mich einladen? Der Schützer ist da. Verrückte Ich hab's Sache. geschafft. Ja, du hast dich zum ein Glück bisschen muss er nur krank an. fahren und nicht singen. Ansonsten wäre Nee. er aber Kiefer. Ich war bei Prag gegen Dresden. Ich habe ein bisschen viel gesungen heute schon. Das hört sich an, als ob er endlich im Stimmbruch angekommen ist. Schön wär's. Leider Oder was war's anderes heute- gebrochen Hast ist. du Master mitgenommen, oder was? Nee, der Master, der fährt doch nicht zum Fußball spielen. Der Nicht? Master fährt lieber Rennen. Nee, ich war ein Stubenhocker in Österreich. Ach, der ist sogar da. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Der Master hat mich auch Ja, gefragt, ob ich nach Dynamo Dresden zitiert. fahre, obwohl das Spiel in Bielefeld war. Wer fehlt denn noch in der Lobby? Also in 2 Wochen werde ich auch wieder so tönen wie Oschi. Erstes Warum? Fußballspiel der fehlt. Saison. Wird Ja, ein ich habe Basel in 2 wieder Wochen mein Meister? erstes Pflichtspiel. Da werde ich Wer genauso fehlt? klingen. Ja, Können hoffentlich. wir uns aufteilen? Nein, Gibt's ich, noch was zu bequatschen? Kann Das ich wird schon in meinen voll. Channel gehen? Danke. Wer in der Lobby tschüss. ist, kann abhauen.
Okay, Könnte tschüss. geschoben werden. Und dann Kotti, los. wir haben Also, unser Kotti- eigenes Pokalspiel, heißt, ich werde da rumschreien bis zum geht nicht mehr. Ja, ist Und gut. mich verletzen wahrscheinlich. Sehr schön. Kotti, Also ja. ich sag, ein 4-2 gegen einen tschechischen Meister ist eigentlich ganz okay für einen Zweitligisten, der gerade aus der 3. Liga aufgestiegen ist. Aber schon gewonnen, oder? Nee, der Ja, dann tschechische schlecht. Meister. Nein, dann ist schlecht. Bei dem Testspiel, Oschi? Junge, die spielen Champions League nächste Ja, Saison. ich Wir waren weiß. 3. Liga. Ja, aber haben Ja, die ja. mit erster Mannschaft gespielt? Ja, es waren echt viele gute dabei. Also Aber wir von sind beiden jetzt Seiten. noch 14, oder? Wer fehlt denn noch? Werner! Und bei mir ist der Werner Scheiß, das fehlt. erste Spiel ist Wollte Olli nicht auch auswärts. mitfahren? Werner ist offline. Olli ist nicht angemeldet. Ne, Olli ist Was? angemeldet sogar. Hä, der war doch vorhin hier. Ich hab den doch schon ins Spiel starten sehen. Wo ist er? Ja, er wollte nicht dieser Lukas Ersatzfahrer machen? Ist der schon drin? Steht überhaupt Ja, noch Lukas drin? ist Wenn hier. ihr was dagegen habt, dann fahre ich nicht, wenn, ne? Ist eure Entscheidung. Leute, vergesst nicht, heute ist das erste Rennen. Heute ist noch jeder genau gleich nah aneinander dran. Also heute kann man die WM entscheiden. Aber nur in der ersten Kurve. Genau so ist Also, es. Werner ist offline, aber der war ziemlich sicher vorhin noch da. Ich schätze mal, der hat irgendwie Ja. Internetprobleme. Ja, vielleicht startet er gerade sein PC. noch. Oschi, Turn 4 kannst du das auch noch entscheiden. Ja, 3 Oder Minuten. Turn 3, was ist das Oder da, so. die Linkskurve? Turn 3, da bin ich auch nüchtern schon Ja, DNF. wie ist es in der Karriere? Sagen sie doch auch immer in Monaco, da werden die Legenden geboren in der ersten Kurve. Das ist das Ja. Rennen. So ist es. Was ditchst du fährst Haas, ne? Ja, willst du mir. Tschüss. Gut, Kotti ich auch. gehe runter. Ihr seid Good luck, people. sehr Good gut. luck. Good luck. Have fun. Have a great race. Einladung? Aschi Red Bull. Wer braucht Einladung? Hey, my friend. Oh, man, how you doing? Amazing, amazing. Good holiday? I would say so. The weather was not the best. We had rain all days. Oh, really? But Whole Europe yeah, got but- the sun, and you was where? You was in Austria, yeah, I was in Austria. Yeah, it was and there was crazy. raining. I was literally in the middle of the Alps, so literally right in the middle. So Yeah, all the mountains weather. all the warm weather was going around the Alps, and I was in the middle where all the rain stopped at the mountains and came down to me. So yeah, but it was crazy. Every day it was rain, but it doesn't stop us from going up to the mountains, and yeah. And now I'm a little bit sick. That's the other side from the rain and the cold weather. But So, well, you got temperature or something? Coughing? no, I had temperature, but now I have more like nose and ear and when I swallow, I don't know how to say it in English. Listen, you're gonna sweat on this race, so so tomorrow Yeah. you're gonna feel better. But I hope so. No, but yeah, I came back around 2 p.m. or something like that, and then I had to do all the stuff in my flat. So all the dirty clothes into the So wash you back machine. today? I came back today. Yeah, I woke up at 7 a.m. and then we drove back to Germany to Dresden, and then at 2 p.m. we arrived at home. And now I did all the things. I'm thinking Oshi was in Czech Republic, in Prague. Yeah, Dynamo. He watched. He watched what? Yeah. Dynamo. What? Dynamo gegen Prague. Yeah, Dynamo against Prague. Why? So Well, it's friendly game. yeah.
Ah, okay, It, okay. over the last years, it's getting very traditional that Dynamo Dresden does a friendly game against Slavia Prague. So last year, for example, it was also. Yeah. Oh, the proper supporter. Do you was there as well? I was in Austria today. Oh. Or I was back on. That was yeah, close. a little bit close, yeah. Yeah, but I watched, or my family and I watched MotoGP on the highway back to Dresden. So Oh, just that's nice. 20 minutes before the race start on the Sachsenring, where MotoGP is today, or was today. So we just crossed the Sachsenring. So I was around 10 kilometers away from Marc Marquez. I've never been so close to him. So it was amazing feeling. Looking they ready now. Yeah, I also press. Yeah, but and then now I trained run race. So around 4 p.m. or something like that, I switched on the PC to train for Saudi Arabia. And then I had around 8 or 9 laps in time trial. Yeah, and I thought it would be shit. Saudi Arabia is just a shit track. And then I did a race for training. Yeah, and a one stop is very, very critical here. You have to push both tires around. Also, on my side, I have to push the tires up to 85% to do a one stop here. So we have to. It looks like if you're not gonna kill the tires, it's gonna be one stop. Yeah, but I don't know how to If we kill don't the have tires. a safety car, you know. Yeah. But if they're gonna pace be very fast, it Yeah. could be two stop. Yeah, Like just medium, survive. hard. Yeah, maybe that. Yeah, but definitely if we do 2 stop, then 2 mediums, not 2 hards. That's bullshit. I think I'm gonna take 2 hards because if we been have safety car very early. Wait a second, I get a call from. So then you're gonna have 2 hards to use. You know what I mean? But now I use 2 mediums. You can do on what you want to do. Yeah, I go with two mediums. Yeah, but also today my pace in the time trial was not good. I had a old best time from around a month ago, and was super hard to beat my own time. Because Luchik, I'm a fallen warrior. I also paid for my setups on the same as you. Yeah, I know. I see you there. Yeah. So right now I'm not very I'm not that impressed of the setups that I wanted to be, but it makes the way to find a good setup easier for me. But I'm not that. It's not like, oh yeah, this setup I use this setup. Oh, I'm 1 second faster. That's not. But your setup from time trial wasn't the one from the setup Discord. No, I don't use No. on the time trial these setups. You're one like this, okay. So a little bit down with the pressure from the rear tires, but just 0.5. So, do we do 3 runs on each compound or? Let me do setup first. But everyone is doing one. I'm ready if you want to go out with me. Yeah, go on. So, first run with this season. So at this moment, before the race, I have 100% win percentage, yeah? So it's a lot of pressure on my shoulders.
but because I drove one race, and I won one race, so I have to win this race again. Well, I'm going out. Yeah. Feel free. Don't risk too much on the first try. There's a collision. Turn 1, turn 2. Brain again. Good luck. Pitting this lap then, coming to the pits at the end of this lap. What time do you check? 29.1. Okay, okay. Yeah, I did a 28.8, I think. Yeah, I screw up my sector too. Okay. Yeah, my goal is something about a low 28, I think. That's the max. That's the max for me today. So in the one quali test I did a 28.2, so something around it should be possible.
Yeah, but in the last try, I will risk everything. I want to touch every wall and every corner to feel the track a little bit more, I would say. But how are you? How was your week, Jack? Not so bad. It's alright. A little bit angry because last 2 races I was DNF, like I messaged you. The first time that happened to me, you know, and both on the first lap. Okay. Yes, I didn't watch the last races because I'm seriously, but I don't care about the preseason, so I also didn't. I was a little bit angry about all the different announcements that for example, Mori and the leagues overhead did. So in the last week, of my feeling, every day there was an announcement. Oh, this is not good, and here it's not good, and this is bad, and here you can be better. And then they posted also these statistics about the percentage of the activity in this league. Yeah, I see that. Yeah. And then I was on the third last places with 20%. Yeah, of course. If I just do 5 races, one race, okay, then it's clear. Yeah, and if I just get penalty points, then I don't do this preseason. I had 1 win, and that's enough for me. So that's a little bit. For example, if I now do the whole season, yeah, the whole season. At the end of the season, I won't have a higher percentage than 80% because of this preseason. It's bullshit. That's right. You also anyway. Oh, but anyway, I'm going out. I follow you. There's 1 kick between us. It's Kevin. Kick behind you is very, very fast on the outlet, so be carry.
That was good lap. What time did you do? 28.3. Okay, okay. 20.8. 28.1, sorry. It was a very crazy lap for myself there. So to improve my lap time, I would say I have to risk a lot. How is your on your chance to improvement? I don't know, we see. I will see. I will see. Confirmed, we'll receive you at the end of this lap. You will see and I will scream. That's That better. was quite clean lap. Should I be faster because track is improving? I have no fuel, help me. I have no fuel, help me. Me too. I have 2.5 laps, then I use on the warm-up lap low engine. Yeah, but that's in my opinion that's dumb. Because you have to lose as much as possible fuel to have Yeah, but not on this lap. I'm not gonna use for my last lap. I never use on the last lap. But on the second lap, I use because I don't want to stuck on the track and make it problem for any guys. Okay. Yeah, but That is without the reason. yeah, but without any fuel, I also drove around 300 kilometers per hour, so it just sounds different, I think. And you're a little bit slower, but it's not like just I have to push the car with my hands to the box. It's not like that. But on which positions are we? P3 and P4? So is it real? Yes, mate. Crazy shit, I would say. But why so good? My goal was to be in top 10 and now I'm... Sorry, I forgot to make it. Yeah, but we are sound. 1 second behind the first one, so... Welcome to Now Racing League. Let's go, final lap. Yeah. Sunday, first Yeah, but I race think of the if season. Stitch can do his lap, then he will also be ahead of us. So it should be something around P4, P5, P6, something before me. And then we... So Cotty and Shorshi and definitely also Stitch are in their own league, so... Good luck, mate.
track limits. No. Wing damage. Last chicane. Understood. Stopping this Yeah. lap. Now is the one Williams 5 seconds to be in front of us. Yeah, but it's okay. I wanna give you a slipstream. I was waiting for you, and then you say you got wing damage, so Yeah, go. I wanted to ask for slipstream, but I hoped, yeah, maybe Lucic is so far, so smart on his own. Yeah, but I but had. Mori was between us, so that was a little bit difficult. But yeah, I was improving first sector like 110. Yeah, I also had 2/10 after the first sector, and then when after first sector after this on this short straight, when you look up. Yeah, When they you improve a lot. when you look up to the right and you see green, and then you look again to it, and then you see 2/10, and then the hurt, everything in the body is so that's not good. Yeah, but I was shit in both chicanes. For me, that In the- would be maximum probably P5 or P6. It depends if you can go faster. Could be catch Furby, but no more. P4 was too far away. Yeah, P4 is definitely too far away, but Froby was. But then Froby will do the head of the DRS train maybe or something. But still But good, P6, P7, race is long. Yeah. So right now we would be P2 in the constructor championship. That's enough for me. Look, on the start, I'm not gonna attack you, so don't worry. Yeah, but if I'm you have gonna a try block the side, left or right side. It depends yeah, but how we're if you gonna are start. way faster than me, then overtook me. It's not that. Yeah, of course. But if we're gonna have Yeah. equal starts, yeah, I'm not gonna push too much to make it any problems. Yeah, but I would say, so at every race start, I'm on my own. So at the race start, I don't. Every around me is the same person. So I don't. You know what I mean, but I don't compare between a team member and a enemy. So yeah, in the race start, everyone is driving around. But nice to hear that you don't attack me. Yeah, we will start on mediums. I will try to do. So if we don't have a safety car, then I will go in on lap 10. So that's my goal to achieve. Yeah. Yeah, but P6, P7 is very good. I was. Fuel 25.5. Yeah, I have. So the Discord, the setups said 0.8 more, but I have to do. I will do 1.3 because in my test race I had 1.0 laps more. I got like quarter a lap, 0.25, without any safety car on the drive. I try. So, but we're gonna have safety car for sure. But Yeah. I think a safety one is 25.5. Yeah, I will do 26.2 because I was in the test race I had 26.0,
and this was right on the edge. So maybe I will also do 20.63. Yeah, if we have a safety car, then I also can, with brake and gas, I can push the fuel away. But for real, P6 and P7 is very good for us. So I thought you would be a little bit more behind me. So that you are so close to me is very impressed. Well, I'm very impressed. They have good setups, isn't it? That what's it called? SKG. Yeah, like I already said, I was not that impressed that I hoped to be. So but it's a way better start to improve from a setup. So it's not like I use the setup from SGL and oh my god, I'm half a second faster, but it's way more balanced, the car, I think. So for example, in the last game, every race I had to use more rear ring than front ring, because as a controller driver, I can't drive cars with more front ring, because then the rear is so loosey goosey, I would say. But You got 2 medium. Yeah, I got 2 medium. I take 2 hard, so we're gonna have different strategy. But Ooh. I'm start on medium. Yeah, I also start on medium. I just cover if safety car gonna be very early, like second or third lap. So I go pit, and I gonna take the hards and hards again. Yeah. Yeah, and for This me is it's the only same. the reason when we got safety car early. But if Yeah. no safety car, I would like go to pit stop 10 lap on medium and race hards. Was this a question or no? No, that's Okay. I say yeah. Yeah, I drive before like 11 laps and I go pit lap 12 on medium, and I was well too slippery. It was lose the time, so I'm thinking it's 10 laps for medium. That's enough. Yeah, definitely enough. After 10 laps, I have around Of 70. course, you're gonna have hards, and the race probably is well dead. 15 laps on the hards. And don't forget, we have a formation lap. Don't forget. Yeah. Yeah, but don't over push your tires in the information lap. Well, okay, you have hards. You have to be careful of the temperature. No, I'm start on medium. Sorry. Yeah, okay then. Yeah, but if you are too aggressive on the if I'm too aggressive on the information lap, then I already have around 5%, and that's too much. So I would prefer a cold tire than a used tire. So, 26,3 medium 10. Yep, I'm ready. Lucek, I wish you best of luck. You too, mate. Good luck. Hopefully a safely start into the season, and then we will just survive, and then we will have a good achievement to start on. And let's talk on the radio. Of course. Yeah, but we didn't talk a lot in the last weeks. That's why I have to talk to you a lot. I have Mori behind me, so gonna be interesting start. I have Froby in front of me. He's a very good starter. What he was. 5 seconds on P4 is on hard.
Do you have both Mercedes behind you? Yeah. Yeah, okay. Yeah, the second Mercedes with Libido shouldn't be that fast, but be careful of Mori. Yeah, I know. I was racing a lot with him. Okay. I don't know. On Split 2, isn't it? Last season. Yeah, wait a check. I do a brake test. And one again. Okay, so that's the rest of the grid forming up now. Be patient and watch for those lights. Remember, cold tires, early brake. P2, P4 on hards. Good start from my side. 2 positions. Top 3 is too fast for me.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Nicht so chatten jetzt. Dann schreibst du den.
Should I hold them up for you, or? No, I'm behind Murray. Okay. Whoopi's coming in. You got 2 stops. Yeah. Oh, she got 15 seconds. Penalty. Yes. Crazy. Is he the one behind your group, or? Behind me. Okay, okay, okay. Alright, he's on the Red Bull. Where we go, Pete? %. Penalty for Oshi. 25. What is he doing? I
don't know. Next lap, I'm coming in. Me too. Actually, I'm next one. Cutty's way faster, 2 seconds in the first sector. No! Wing damage. Okay, we can take you this lap. Oh, that screw up my strategy. Virtual safety car deployed. Slow down and maintain a positive delta. Virtual safety car is deployed. Right, drop your speed. Our delta's too low and we're going to risk a penalty. Slow your pace immediately. Just 1 lap more. Man. I lose like 10 seconds, 3 seconds because of damage, and 7 seconds because of change. And on which position are you now? And that was the lap where I'm gonna go to pit. Yeah. And it was quite slippery, too much throttle, and I lose the back. Okay, VSC ending. We're going green. Maintain positive delta until the green flags. Okay, I'm with the cars to the end. Same.
guys on the mediums around me are already slower than me.
Come on, bitte gegen den Stern. Someone got damage, I see the debris. Yeah, the Ferrari spent. Werner.
Come on, push, push, push. Ah. Oh. Yeah, E10. nice race. P10 is a good result for your No. But my but for your wing, incident. my wing may screw up everything. I Hey, could be. Oh, Furby was behind you. Frobi was so fucking fast. He pitted on lap 6 already, from the mediums to the hards, and then I was catching him up on my hard stint. Yeah, he And got around 2 stops. yeah he did two stop, and around 4 seconds I was 4 seconds behind him, and then he pitted again on I think on lap 16 or something, and then he was around 13 seconds behind me, and every lap he was coming up to me, every lap. And every lap I asked Jeff for the time, and every lap he was around 1.5 faster than me. It was so fucking... Every last lap was a push lap, it was crazy. I was super bad in the last corner, I don't know why. But I'm super slow in the last corner. That was a good race. For example, I saw your last corner, and you drifted a lot, but it looked so much faster than mine. I don't understand it. Yeah, Lucic, but GG. Good race for the start, I would say. Oh, Yeah, no no interview for me complaint. today. I got No 1 interview. point. Yeah. And no, we got Yeah, but different points. Yeah. we get different. Yeah. I think you should have 20. I think if my mind is right. Well, we're gonna see a couple of days. Maybe gonna be some reports. I don't have anyone. No reports for no one. I have clean race. I had also a very clean race. But is there something the other one can report against you, or? No. Yeah, then everything is fine. It was also a very clean race from my side. For me, it should be 33 points. I should have 30 and you 20. What 18? I don't know. Yeah, but we survived in Jeddah. That's my first. That's the most important thing. And then we will see each other again on Wednesday. Yeah, it was only 2 out. Sochi, Piccadilly. Yeah, I don't know what Oshi did, but he